नमस्कार. यश अकॅडमी या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. टुडे इन दिस व्हिडिओ आय एम गोइंग टू डिस्कस द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स ऑफ सॉलिड स्टेट. आता हे जे प्रश्न असणारे आहेत ते MST CET किंवा नीट JEE मेन असेल किंवा B.SC नर्सिंग या कोर्सेसना उपयुक्त असणारे आहेत. आणि हा व्हिडिओ जो असणार आहे तो सॉलिड स्टेटचा सेकंड पार्ट असणारा आहे. नाउ दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और atoms per unit cell in a simple cubic, face centered and body centered cubic are respectively. Here options are given. So before finding out the correct option, you should know the types of unit cell. See, this is the simple cubic. There are 8 corners, so at each corner there is a one atom. So contribution of this one atom is a 1/8. Total number of atoms are 8. So number of atoms in simple cubic unit cell is a 1. In body centered, there are 2, and in face centered cubic unit cell there are 4. 1 plus 3. So correct answer option is a 1, then comes 4, and then 2. So the correct answer option of this question is a D. D is the correct answer option of this question. D. 1, 4, 2. Sometimes you may use this formula for calculating the number of atoms per unit cell. That is NC, the number of atoms which are present at the corners divided by 8 plus number of atoms which are present at the edges of unit cell divided by 4 plus number of atoms which are present at the center of each of the face divided by 2 plus number of atoms which are present at the center of body of unit cell divided by 1. यावरनं तुम्ही number of atoms unit cell मधले कॅल्क्युलेट करू शकता. Next question. Which of the following equations represents the correct relation among mass, density and age length of unit cell? म्हणजे इथं तुम्हाला माहित असणार आहे की डेन्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स मल्टिप्लाइड बाय मोलर मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इनटू एव्होगाड्रोस नंबर. म्हणजे इथं फॉर्म्युला या दिलेल्या ऑप्शन पैकी कोणता करेक्ट असणार आहे तर सी इज द करेक्ट फॉर्म्युला. Next question. The total number of octahedral voids per atom present in a cubic close packed structure is A1, B2, C3, D4. Now you have to find out the position of octahedral voids. They are present at the A center and body center. एज सेंटरला काय असणार आहेत किती एजेस 12 असणार आहेत म्हणजे 12 डिवायडेड बाय 4 3 झालं आणि बॉडी सेंटरला असणार आहे एकच असणार आहे त्यामुळे +1. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids आर 4. नाउ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ atoms in cubic close packed structure. They are present at the corners plus face center. So total number of atoms in CCP also 4. म्हणजे 4 atoms corresponds to 4 voids, and for one atom here you are as per atom, so is equal to 1. So correct answer is A, that is 1. Next, the correct relation of radius of atom and age length in a case of body centered cubic arrangement is. आता ही रिलेशन दिलेली असणार आहेत ऑप्शन मध्ये ती करेक्ट तुम्हाला माहित असायला पाहिजेत. R इज इक्वल टू A/2 कुठं असणार आहे तर सिंपल क्युबिक युनिट सेल असणार आहे. B इज इक्वल टू
बी मध्ये काय दिले, आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए डिवायडेड बाय 4. हे जे असणार आहे ते BCC साठी असणार आहे. आणि सी जे असणार आहे आर इज इक्वल टू √2a इंटू 2a डिवायडेड बाय 4. हे जे असणार आहे ते कुणासाठी असणार आहे, FCC किंवा CCP साठी असणार आहे. म्हणजे करेक्ट आन्सर जे असणार आहे याचं ते बी, आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए डिवायडेड बाय 4. The volume occupied by atoms in a simple cubic unit cell is. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करत असताना यापैकी एक फॉर्म्युला तुम्ही सिंपल क्युबिक युनिट सेल साठी वापरात आणलेला असणार आहे. ते करेक्ट आन्सर असणार आहे ते सी, पाय इंटू ए क्यूब डिवायडेड बाय 6. इन अ क्रिस्टल लॅटिस फॉर्म बाय BCC युनिट सेल द वाइड व्हॉल्यूम इज. फ्री स्पेस तुम्हाला विचारलेला आहे, परंतु BCC मध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी असणार आहे ती 68% असणार आहे. त्यामुळं वाइड व्हॉल्यूम जो असणार आहे तो 32% इतका असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपर crystallizes in FCC unit cell with edge length of 495 picometer. What is the radius of copper metal? These 4 options are given, but you have to use the formula R is equal to √2 into A divided by 4. हा FCC युनिट सेल साठी असणार आहे. किंवा you can use R is equal to 0.3535 into A. Now substitute the value of A, that is the edge length, which is given in the problem 495. So you will get the answer 175. So correct answer option is A, that is 175. Next question. A solid structure in which C atoms are located at the corners of a cube lattice, D atoms at the center of the edge, and Na atoms at the center of the cube. So the formula for the compound is. So here 4 options are given, but while calculating the formula, you should know this formula, how to calculate the number of atoms per unit cell. हा फॉर्म्युला आपण पाहिला. इथं काय, C atoms are located at the corners of a cube. So इथं काय असणार आहे, कॉर्नरला 8 atoms असणार आहेत. सो 8 डिवायडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1. नाउ डी atoms म्हणजे सी चे किती झाले, एकच झाला. डी atoms ऍट द सेंटर ऑफ द एज. आता एकूण सेंटर ऑफ द एजला एकूण ऍटमची संख्या पाहिली तर इथं एनी ची संख्या किती असणार आहे, 12. सो 12 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. म्हणजे डी 3 झाला. फेस सेंटरला नाही पण बॉडीला 1 आहे, त्यामुळे 1 डिवायडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1. सो सोडियमचा 1 झाला, डी चे 3 झाले आणि सी चा 1 झाला. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ सी, दॅट इज NaCd3. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड शो बोथ फ्रँकेल अँड शॉर्टकी डिफेक्ट. म्हणजे इथं जी सॉल्ट्स दिलेले असणारे आहेत NaCl, AgCl, झिंक सल्फाइड, AgBr पैकी कोणता असा आहे की which ionic solid or compound shows both or Frenkel as well as Schottky defect. So correct answer is a काय असणार आहे तर AgBr असणार आहे. कारण फ्रेंकेल डिफेक्ट म्हणजे लार्ज डिफरन्स इन द साइज ऑफ कटायन्स अँड अनियन्स असणार आहेत. त्यामुळे Ag प्लस आयन इज अ स्मॉलर, सो इट कॅन ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल साइट्स. आणि शॉर्टकी डिफेक्ट सिमिलर साइज ऑफ कटायन्स अँड अनियन्स. So correct answer option is D. Next one. Alkali metals do not show Frenkel defect because. स्टेटमेंट इथं दिलेलं आहे, त्यातलं करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हाला शोधायचं आहे की cations and anions have almost equal size. There is a large difference in the size of cations and anions. Cations and anions have low coordination number, or anions cannot accommodated in voids. So correct answer option is A. That is cations and anions have almost equal size. Cations of alkali metals have large size and hence cannot occupy interstitial sites. Next, at what temperature ideal crystal with no imperfections are possible. जे डिफेक्ट नाही, ज्या सॉलिड मध्ये कोणत्या तापमानाला डिफेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळत नाही, ते टेम्परेचर इथं दिलेलं आहे 293 केल्विन, 0 केल्विन, -100 केल्विन, 375 केल्विन. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ 0 केल्विन.
because at this temperature no defect is observed, because there is a zero entropy, means there is no movement. So as temperature increases, entropy increases, at the same time defect also increases. Next question, which one of the following defects in the crystal lowers its density? So correct answer is the Schottky defect. हे लक्षातच ठेवायचं. Density of crystal remains unchanged as a result of. तर डेन्सिटी इथं बदलत नाहीये, तर ते कोण असणार आहे? फ्रेंकेल डिफेक्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. द फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयन्स आर ड्यू टू, म्हणजे कलर ऑफ मेटल आयन जो आपल्याला पाहायला मिळतो तो कशामुळे असणार आहे? तर मेटल एक्सेस डिफेक्ट तिथं आपल्याला पाहायला मिळतो. सोडियम क्लोराइडचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. हाऊ मेनी क्लोराइड आयन्स आर सराउंडिंग sodium ion in sodium chloride crystal? 4, 6, 8, 12. Now see this crystal structure of sodium chloride. This is Na plus ion and this one is a Cl minus ion. So this, if you observe, this Na plus ion is surrounded by, is in contact with 2 plus 2, 4 plus 2, 6. So correct answer option is a 6. Next one, which among us the following has highest value of energy gap? बँड एनर्जी गॅप आपण म्हणतो, बँड गॅप असणार आहे जर्मॅनियम, सिलिकॉन, सोडियम, डायमंड. जर्मॅनियम मध्ये एनर्जी गॅप जो असणार आहे तो मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.67, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and diamond 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस वन हॅज द हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी गॅप. म्हणजे ही डायग्राम तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. मेटल, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर. म्हणजे इन्सुलेटर मध्ये ती व्हॅल्यू जास्त का असणार आहे? एनर्जी लार्ज एनर्जी गॅप असणार आहे. म्हणजे फॉरबिडन झोन जो असणार आहे तो जास्त आहे, बिकॉज देर इज नो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हॅलन्स बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड, कारण एनर्जी गॅप इथं जास्त असणारा आहे, त्यामुळे तो इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतो. करेक्ट आन्सर डी. What type of stoichiometric defect is shown by zinc sulfide? Frenkel defect, Schottky defect, metal excess defect, interstitial impurity defect. Answer is a Frenkel defect. Size of onion is a larger than cation. Brass is an example of. Brass जो असणार आहे तो Schottky defect चे एक्झाम्पल आहे, फ्रेंकेलचा आहे का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का सबस्टिट्यूशनल डिफेक्ट? इट इज an alloy of copper and zinc. हे दोन उदाहरण आपण घेतलेत, एक ब्रासचा आहे, दुसरं स्टेनलेस स्टीलचा आहे, तुम्हाला माहित असावं म्हणून. ब्रास मध्ये आपण हे बघा, कॉपर, दीज आर द लॅटाइस साइट्स विच आर ऑक्युपाइड बाय दी कॉपर, आणि यातली एक लॅटाइस साइट ही फॉरेन ॲटम म्हणजे झिंकने ऑक्युपाय केलेली असणारी आहे. त्यामुळं होस्टच्या ठिकाणी डायरेक्ट तुम्हाला तो झिंक पाहायला मिळतो. त्यामुळे आन्सर असणार सबस्टिट्यूशनल डिफेक्ट. So foreign atom or atoms occupy the host atom or atoms. Next, a compound having BCC geometry has atomic mass 50. Calculate the density of the unit cell if its edge length is 290 picometer. म्हणजे डेन्सिटी जी आहे ती ग्रॅम पर सीएम क्यूब मध्ये दिलेली आहे. यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला जो वापरायचा आहे तो तुम्हाला माहित पाहिजे. डेन्सिटी इज इक्वल टू काय असणार आहे? n इंटू m कॅपिटल M डिवायडेड बाय ए क्यूब इंटू ॲव्होगाड्रोस नंबर. परंतु इथं कन्व्हर्जन पिकोमीटर आहे आणि इथं सीएम मध्ये आहे, त्यामुळे हे कन्व्हर्जन तुम्हाला करेक्ट आन्सर आहे ते 6.83 ग्रॅम पर सीएम क्यूब. कन्व्हर्जन फॅक्टर्स तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, तिथं दिलेली आहे, ती लक्षात ठेवावी लागतील. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.